रुलिंग स्टडीचा गणेश गांवकर, गणेश गावकर, प्रवीण आर्लेकर, जेनिफर मनसरात. मॅडम तुम्ही होते. I'll start, sir. स्टार्ट. या. Speaker, sir, I rise to congratulate and commend the Honorable Chief Minister for presenting an inclusive and sustainable budget for the year 23-24. The presented budget not only covers the basic necessities of the common man, but also aims to put Goa on the world map through its various infrastructure projects as well as various international summits and programs. I'm glad to see an additional budget being allotted to health and education sectors, which will further improve the standard of health of the common man, as well as promote a well-rounded education to our children who are the future. Several new allocations and initiatives have been proposed across the departments, which have been highlighted by my colleagues in the past 2 days. I would like to congratulate the government's efforts for introducing the MLA LED scheme to the Department of PWD by allocating an amount of 2.5 crores to each member in the Assembly constituency, which is done for the first time. This will greatly help the elected representatives to carry on the work in their respective constituencies. And major infrastructure works have been successfully commenced and delivered, like the new Zwari Bridge, which has drastically reduced traffic congestion and commute time. Similarly, a full-fledged, functioning state-of-the-art Ayush hospital will greatly benefit the people of Goa. Major works under the national highways by the union government has been sanctioned for the year 2022 to 23 to the tune of 2,228.78 crores, which will improve the road connectivity within the state. For example, the four-laning of the existing Naveli to Kunkoli section of NH66, balance work of the four-laning of NH4, including the construction of a high-level four-lane Khandepar Bridge. Also, the four-lane extension of the Kankona bypass to Poleb, and the construction of the six-lane elevated corridor in Porvorim. In the same way, the plan of construction of footbridge at Fulansa Khuris at Bambolim, which will benefit the local residents and in the area, and also all the people who stop to worship and surrender their pain to the miraculous cross. I place my confidence in the Honorable Chief Minister to get the sanctions from the union government at the earliest. Another key initiative and focus on government corporations being self-sustained Swayam-Purna. Several meetings have been chaired by the Honorable CM in this regard to discuss the receipts and various expenditures of departments. The main focus here is to make each corporation self-sufficient and sustainable so that the burden on the government becomes less. The government's decision to grant jobs to sports persons for their outstanding performance at the national level. It's an excellent gesture and a commitment to show that the government supports and encourages towards the athletes who have brought laurels to the state. Speaker, sir, I've been approached by a particular athlete who wanted to pursue her dreams in rugby. Her name is Chanel Crizel and she's from Talegaon. She was selected for the Asian Rugby Under-18 tournament a couple of years ago. She currently plays for the Rugby Team India and has played 3 international rugby sevens, has got 3 silver medals for the state. I would like the Honorable Minister for Sports to explore the possibility of rugby and also extend his help to this young girl and many other athletes. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister and Minister for Sports for their keen interest in the national games being organized in Goa. In a major sporting event that attracts a lot of positive energy and good publicity for the state. We have been fortunate to have been graced with the presence of P.T. Usha and Mary Kom, who have excelled in their respective fields and have brought laurels to the country. To facilitate and further encourage sports in Talegaon, I'd like to draw to the Honorable Minister's attention towards providing a full-fledged
football ground with turf, changing lights, and floodlights for the people of Talegaon. The Prime Minister's vision of Skill India has been implemented in the state of Goa. It is indeed a unique opportunity for all job seekers and knowledge enthusiasts to learn and upgrade their skills. I genuinely believe that practical knowledge always gives you an upper hand in any job or situation. I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for actively pursuing and encouraging the youth to take advantage of it and holding the apprenticeship program throughout Goa. I would like to request the Honorable Chief Minister to restart the Mukhyamantri Dev Darshan Yatra to religious places, which was widely accepted by peoples all across religions in Goa. I would like to congratulate the Minister for Social Welfare for organizing the Purple Fest in Goa. It was very heartwarming to see the differently abled people given a chance to showcase their talents. The Purple Fest, which is one of its kind and organized in Goa, showcased how we all can together create a welcoming and inclusive world for everyone. Fire and emergency. I would like to commend all employees and officials of the Fire and Emergency Department for their prompt response during an emergency situation. Speaker Sir, the Department of Fire and Emergency has a budget allocation of 129.19 crores, which is an increase by 21.56% this year. I would like the Honorable Chief Minister to factor in procurement of smaller fire vehicles to access areas which are congested. The department needs to procure 8 to 10 new fire vehicles against the ones that are going to be condemned. The station needs to be equipped with portable generators and procurement of safety gear and proximity suits, which are a must for all firefighters. Vaccination and sterilization of dogs on a large scale need to be immediately undertaken on a war footing. Currently, we have PAWS, which is operating in Panjim, Santa Cruz, Merches. Similarly, there is WVS and Alpha Angels who cover the north of Goa. However, this is not sufficient. The department needs to tie up with Mission Rabies for both vaccination and sterilization, as NGOs are not equipped to handle the rising number of sterilization of dogs. A budgetary allocation towards purchase of a mobile clinic for North and South Goa by the department could be considered. This will help them to address the problem of segregating villages and towns. Panchayat and municipalities also need to be instructed to provide vacant spaces for the same. I would like to thank the Honorable Minister, Shri Neelkant Hallankar, for increasing the grant in aid under the scheme, the Goa Small Animal Rescue Management Scheme 2014, from rupees 975 to 1,800 for dogs, which is a huge jump and which will cover everything, picking of the dogs, their stay and their release later, and rupees 1,000 for cats. The budgetary allocation for animal husbandry and veterinary services has been increased to 179.56 crores. I would like the Honorable Minister to consider reconstruction of the veterinary hospital in Tonka, which is one of the oldest ones. The Honorable Minister is already building one veterinary hospital at Mulgaon, so the same could be considered for Talegaon. In order to protect the interest of the fishing community and their livelihood, which is threatened by bull trawlers and mini pursing boats, and which come within 2.77 nautical miles of the shore, which is earmarked for traditional fishermen. Procurement of patrol boats to man this is imperative. So, Honorable Minister may kindly take note and take into account the requirements under the budget. I would also like to congratulate the government for proposing Goa as a carbon credit capital of the nation, for which the government has already taken steps to bring in investment in green technology and green manufacturing. Also, for promoting renewable biogas plants in the state and providing an additional 20% incentive to set up these plants. The government's decision to relaunch the EV subsidy scheme for this year, for which a provision of 25 crores is much appreciated. This will boost the EV sales and other associated infrastructure in the state.
Speaker, sir, Panjim being the capital city of the state, a budgetary provision for reconstruction of the Panjim bus stand needs to be considered on immediate basis due to the heavy footfall. I would also like to acknowledge the efforts of the government to increase the income limit to enhance coverage under the Goa State Interim Compensation to road accident victims. I would also like to acknowledge the efforts of the government to provide 1,000 new taxi vehicles to taxi operators with zero interest under the Goenkar Taxi Patrao Yojana. Goenkar, sorry. Government should encourage, this is for specifically for Forest Department, the government should encourage cultivation of fruit-bearing trees. Sir, there is this soursop fruit which is consumed by patients who are fighting cancer. It's supposed to be a fruit that helps cure cancer or it helps in some way. And these fruits are priced between 600 to 1,000 rupees and it's not affordable to the common man. So the department should consider distributing saplings or growing more of these trees. Under the Amrit Sarovar mission rejuvenation of 150 numbers of water bodies, which are supposed to be completed in 2023, seems like will help in the issues with water. The department has also planned to harvest 75 lakh cubic meter of water to supply 250 MLD of raw water at an estimated price of 300 crores to ensure that the North Goa gets uninterrupted water supply. Thank you, Speaker, sir. Shri Ganesh Gaonkar. Yes, Shri Alex. Speaker, sir, I rise to speak on the budget statement and the budget presented by our Honorable Chief Minister before this House. I would like to congratulate him and his government for giving us a positive budget. And going through this budget, one realizes the importance this government gives towards planning of the state. As many of my colleagues have said, we have to commend this government, commend the Chief Minister for giving great stress on budgetary allocations, especially in the field of health and education. It is said that one's health is an asset to the nation. And as far as education is concerned, by educating our youth, we are making our nation stronger. We are putting our nation on a stronger foundation. And therefore, I believe these two efforts have to be commended. While speaking on health, Speaker, sir, I have a few questions to ask this government. I fail to understand why till today, part of the South Goa District Hospital has been kept vacant. First it was COVID, when we ran short of beds. Then came dengue, where again we had patients sleeping on the floor. Premises are there, but why, what is the reason for the government keeping these places vacant is a big question mark. We are told that a nursing college would start. We are told that various activities would be open, but till date there is nothing to be seen. Speaker, sir, I would call upon the Health Minister to conduct another drive to renew the DSS health cards that had been issued to people. In my constituency, for example, Speaker, sir, the whole program was rushed through the constituency in a question of 3 days. I believe that demand is still there, and I believe the government can conduct a fresh drive immediately. If this is the situation in my constituency, I believe this is in most of the villages of Goa. Speaker, sir, I would also like to request this government
whilst doing this renewal of these cards, if they could assist in the villagers to link their PAN cards along with their Aadhaar cards. Because again, one has to go to the city, and in the city there are long, long queues. I would like to compliment the Minister for Irrigation, because I would proudly say that this year, with all the rains that we have had, nowhere in my constituency was there any flooding. And I believe credit goes to the Minister of Irrigation, because he took it upon himself to visit my constituency, took it upon himself to get all the storm drains, the canals desilted. To him, a sincere thank you. Coming to Social Welfare Department, they've been doing a commendable job, but I believe that funds should be released faster to the beneficiaries. People who are registered under various schemes under this department are seeking the assistance of the government because they are in dire straits. So if funds are promptly released, I think a lot of their sufferings would be alleviated. Coming to a topic that is, I think, all of us have been talking about, Daboli Airport. Whatever be the issue, I believe the Chief Minister will keep his word, take up with the Government of India and ensure that Daboli is maintained. I therefore believe that we all in one voice, just as we spoke yesterday, should prevail upon this government to ensure that this facility continues. Coming to laying of railway tracks, there have been many an issue. People believe that tracks are being laid in their properties. I think the government should come out openly, survey the properties if required, demarcate what belongs to the railways, demarcate what belongs to the parties. If required, acquire the land, but don't bulldoze through somebody's private property and lay the tracks. Speaker, sir, when I was the Industries Minister, way back in the 90s, we introduced what was known as, we introduced a scheme wherein the IDC would collect the dues of the panchayats and in turn reimburse the amounts to the various panchayats. It is sad to say that for years, IDC is sitting on that money, but IDC has not disbursed it to the panchayats. Therefore, I think this government should immediately resolve this issue because the money belongs to the panchayat and not to the government. Coming to women and child, funds under Ladli Lakshmi scheme, at least in my constituency, have been released to applicants who had applied prior to 2020. Post-2020, nobody has received any money. And as I said, this budget is sensitive to the needs of the people. I therefore believe they should release funds, deliver these amounts that are due to these young ladies. Coming to the fire brigade, they've done a commendable job, but I also believe that during the monsoons, the government should augment the manpower. If required, take on contract for a few months, additional manpower, so that the fire brigade facilities, fire brigade service can be spread throughout the state. Speaker, sir, by and large, I think I've covered most of the points, except I have a meeting with the sports minister at 4 o'clock. I hope he's going to deliver on what I'm going to ask him. The sports department have built grounds, have developed grounds in many of the villages in the constituency. But today, they are in a pitiable state. No maintenance whatsoever has been done. I hope the Honorable Minister for Sports is listening to me because I think he's on his mobile. But I hope something is going to be done today at the meeting. Thank you, Speaker, sir. Ganesh Kakur. Speaker, sir,
जनरल डिस्कशन ऑन बजेट हेजेर उलोवपाक उबो रावलो. पयले सुवातेचेर माननीय मुख्यमंत्र्यांचें अभिनंदन करपा जाय की अशा पद्दतीचें हें बजेट मांडलेलें आसा. हें जें बजेट आसा आमचें गोंय सरकाराचें गेल्ले ह्या वर्साचें 26,000 ग्रॉस एक्सपेंडिचर जो आसा 26,844 crores साधारण 9.71% इन्क्रीज आसा कंपेर्ड टू लास्ट इयर. एक विशय मुद्दाम करून सांगतलो हांव की ह्या बजेटान सेंट्रल गव्हर्मेंट ग्रांट्स जे पळय आसा ते 1,670 crores आसा. ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ GST compensation there is shortfall of around 800 crores in central government grants. ह्या बजेटाचे हायलाइट्स म्हणजे स्वयंपूर्ण बजेट, इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ स्वयंपूर्ण बोर्ड, इंटरनॅशनल समिट G20 ₹300 crore allocation, national games ₹225 crores allocation, formulation of green policy to promote green sources of energy, Maji bus yojana hiring of private buses ₹25 crores allocation, job to sports person, gold medalist in national games or national awardee. अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीचे ह्या बजेटान प्रमुख मुद्दे आसा. आनी एक विशिश्ट अशें एक स्पेशल जे माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रोविजन केला 10% रिजर्वेशन फॉर स्टाफ ऑफ GHRDC and Agniveer in police constable, forest guard, firefighters, excess guards ह्या पोस्टां भितर 10% रिजर्वेशन दवरलेलें आसा. GMC भितरय रिमार्केबल एलोकेशन केल्लें आसा. हेल्थाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एलोकेशन करता आसतना मेडिकल कॉलेज इन साउथ गोवा, 2 नव्यो नर्सिंग कॉलेजीस, न्यू कॅन्सर हॉस्पिटल, न्यू आयुष हॉस्पिटल इन नॉर्थ गोवा अशा पद्दतीचें एलोकेशन करता आसतना हें काम करपाक माननीय मुख्यमंत्र्यान बजेटाक प्रोविजन केल्लें आसा. हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून PWDचे बजेटा बद्दल थोडीशी इन डिटेल म्हायती मुद्दाम करून दितलो. PWDचे बजेट पळय ह्या वर्साचें आसा तें 28% रायज आसा. आनी ह्या बजेटा भितर पर्टिक्युलरली सावर्डे मतदारसंघा भितर वॉटर सप्लाय, अगुमेंटेशन ऑफ कोलेम शिगांव विलेज वॉटर सप्लाय इन धारबांदोडा तालुका साधारण 25.35 कोटीची एक्सपेंडिचर दिल्लो आसा. त्याच बरोबर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोडली दावकोण ब्रिज, रोड फ्रॉम कोडली दावकोण ब्रिज टू सावर्डे जंक्शन साधारण 7.97 crores एलोकेशन केल्लें आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटा भितर जे मतदारसंघ विलेजीस आसा आनी वेस्टर्न घाटाक जे पळय टच आसा अशा मतदारसंघाक खूब फायदो केल्लो आसा. हांव पर्टिक्युलरली मुद्दाम करून सांगता की रस्त्याची जर आमी घेवपाक गेले जायत जाल्यार अनमोडच्यान गोवा कर्नाटक बॉर्डरी वयर जो पळय रस्तो आसा तो अप टू मोलेम नॅशनल हायवे 748चेर 1,500 कोटीचें प्रोविजन आसा. 4 लेनींग NH4A इन्क्लुडींग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाय लेवल 4 लेन न्यू खांडेपार ब्रिज 135 crores प्रोविजन आसा. 135 crores प्रोविजन केल्लें आसा स्पेसिफिकली ह्या ब्रिजा लागून. ते पर्टिक्युलरली स्पिकर तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ह्या जाग्यार कंटिन्युअसली ह्या दिसांनी तर एक्सिडेंट हे जायत आसा. अजून पर्यंत थंय खांडेपारा जंक्शनाचेर जो प्रॉब्लेम आसा तो हो ब्रिज जाले उपरांत म्हाका दिसता सॉल्व जातलो. 4 लेनींग ऑफ फोंडा बोमा ब्रिज, फोंडा बोमा सेक्शन जो पळय आसा 748 NHचेर ऑन EPC मोड ताका 750 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा.
4 लेनिंग ऑफ एक्झिस्टिंग संजीवनी शुगर फॅक्टरी कडल्यान पिळये म्हणजे ती विलेज तेंच्यान खांडेपार EPC मोडाचेर 600 crores प्रोविजन केल्लें आसा. अशा पद्दतीन PWD भितर म्हाका दिसता कनेक्टेड टू ऑल रोड्स मोठे प्रोविजन केल्लें आसा माननीय मुख्यमंत्र्यान. त्या खातीर तेंचें अभिनंदन करपा जाय. हें एक बरें बजेट आसा जें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करतलें. बाकीचे सगळे जर आमी गजाली पळोवंक गेले जायत वेगळ्या सॅक्टरान आनी वेगळ्या डिपार्टमेंटाक WRDचे एक मुद्दाम करून सांगतलो की डॅम्स कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्स आनी बंदारास काल आमचे माननीय मंत्री WRD मिनिस्टर उलयले हांगा हावजान की हें प्रोविजन केल्लें आसा. एक विशय हांगा मुद्दाम करून म्हाका मांडून दिसता आनी तो विशय म्हणल्यार पंचायत बजेटाचेर. पंचायती भितर रुरल गार्बेज डिस्पोजल जे पळय आसा ताका एक 3.5 crores प्रोविजन केल्लें आसा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी. 17.50 crores फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट and 6 crores for दीन दयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम. पूण म्हाका दिसता हें जें प्रोविजन केल्लें आसा पंचायतीक तें खूब कमी आसा. कित्याक जे पळय ग्रांट्स दिता आमी ग्रामपंचायतीक ते ग्रांट्स तांकां ज्यो पंचायती मोठ्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल आमच्या सावड्ड्या मतदारसंघाक ज्यो पंचायती आसा त्या पंचायतीची एरी जर कन्सिडर केली जायत, गोंयांत थोडे आमचे मतदारसंघ जे आसा ते सिमिलरली त्या पंचायतींतलेच आसा. हांव मुद्दाम करून सांगतलो की तांकां इवन सॅलरी दिवपाक पयशे आसना थोड्या पंचायतीन. पंचायतीचो इनकम जो पळय आसा तो सामको ऑक्ट्रोय बंद जालो त्या वर्साच्यान सादारण म्हाका दिसता 99 ह्यो पंचायती सामक्यो वीक जायत गेल्ल्यो आसा. आनी त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन म्हजी मागणी आसा की पंचायतीक लागून जो पळय प्रोविजन जाय हे वेस्ट मॅनेजमेंटाक आनी अदर एक्सपेंडिचराक त्या बजेटाचेर थोडें लक्ष दिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. आनी सादारण मुद्दाम करून सांगता हांव की तेंची जे पळय इनकम सोर्स आसा ते वाडोवपाक आनी थंय ऑपॉर्च्युनिटी ना सद्याच्या परिस्थितीक. आनी त्या खातीर ह्या सॅक्टराचेर मुद्दाम करून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिवचें. एक विशय रुरल डेवलपमेंटा भितर मिनिमम वेजीस आसा त्यो इन्क्रीज केल्ले आसा. थोडेशे जे काम करपी लोक आसा तांकां थाकाय मेळ्ळी आसा. आनी एक विशय मुद्दाम करून हांव सांगतलो ह्या विशयाचेर उलयता आसतना मायन्स डिपार्टमेंटाक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी रिसीप 1000 crores रिसीप दाखयल्ली आसा. ही रिसीप जी पळय आसा ती जर समज तर येतली जायत बजेटा भितर जाल्यार मायनींग चालू जावपा जाय. आनी मायनींग जर समज चालू सुद्दां जर जालें ना जाता तितले बेगीन म्हणजे ह्या वर्साच्या पिरियडाक जाल्यार माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो म्हाल पळय आसा तो जर समज ऑक्शन जर केलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता की हे पयशे येवपाक जे पळय बजेट फिगर दाखयलो ते कठीण जावचें ना. आनी खंयच्याय परिस्थितीन हे 1000 कोटी कशे मायन्स डिपार्टमेंटांतल्यान येतले हेका लागून माननीय मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न करपाची अत्यंत गरज आसा. स्पिकर सर, एड्युकेशनाचेर जर उलयतले जायत जाल्यार म्हाका दिसता एड्युकेशनाचेर एकदम बरें काम केल्लें आसा. सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां 16% टोटल बजेटाची सायज जी पळय आसा ती 16% ही एड्युकेशन सॅक्टराक आसा. ह्या गोश्टीचेर उलयतना हांव 1-2 गोश्टी मुद्दाम करून नमूद करतलो कित्याक म्हणजे लागींच्यान कनेक्ट आसा मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या 2 विशयाचेर की नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिवर्सिटी हाडपा लागून केल्ले प्रयत्न आनी त्याच बरोबर इंटरनॅशनल लॉ युनिवर्सिटी ह्यो 2 गोश्टी हाडपाक मुख्यमंत्र्यांचे अथक परिश्रम आसा. त्या खातीर तांकां आमी कॉंग्रेच्युलेट करूंकूच जाय. त्याच बरोबर टुरिजमाचेर ज्यो काही गोश्टी केल्या की बियॉन्ड बिचीस कारावेन टूर्स, वेलनेस टुरिजम, होम स्टे पॉलिसी ह्यो गोश्टी इंटरलँड टुरिजमाक वाव दितल्यो. आनी त्या खातीर खुबशे म्हाका दिसता जे मतदारसंघ आमचे सारके आसा सत्तरी, सांगें, काणकोण, सावर्डे ह्या मतदारसंघाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. स्पिकर सर, गोवा ह्युमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनाक अटल पेन्शन योजना स्टार्ट करून त्या स्टाफाक एक रिलॅक्स दिल्ले आसा मुख्यमंत्र्यान.
त्याच बरोबर तेंचे हायर स्टडीज करपाक तेंच्या भुरग्यांक फी रिम्बर्समेंट हो एक दिलासो आसा. स्पेशल ओन्ली एम्प्लॉईज. तर ती एक बेनिफीट जी पळय आसा ही एम्प्लॉईज दिल्ली फी रिम्बर्समेंटाची ती ह्या बजेटाची हायलायट आसा. आनी कॉमर्शियल टॅक्सात भितर उलयतले जाल्यार मुद्दाम करून सांगता की वन टायम सेटलमेंट स्कीम जी मे 2023सून लॉन्च करपाची जी पळय योजना आसा मुख्यमंत्र्यांची ती खूब एप्रिशिएट करपा जायी. ओवरऑल जर पळयलें जायत जाल्यार असो एकूय सॅक्टर ना की सगळ्या डिपार्टमेंटांक मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक डिपार्टमेंटाक टच केल्ले आसा हे फावटी. आनी हें जें बजेट आसा तें सर्वसमावेशक बजेट आसा. ते खातीर परत एकदां हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी ह्या बजेटाक हांव सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. श्री प्रवीण आलेकर. Speaker sir, सरकारचे हांव अभिनंदन करता. I support the budget 2023-2024. Education Department हेजेर बरें लक्ष दवरून आमच्या CMान टिचरींचे योगदान लक्षांत दवरून सरकारान मुख्यमंत्री वशिश्ठ गुरू पुरस्कार सुरू केला. तशेंच हांव सोशल वेलफेअर पर्पल फेस्टिवल ही खूब बरी इनिशिएटीव घेतली आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान सुभाष फाय देसाय. तसोच आमचो डायनॅमीक CM हेणी म्हाका दिसता खूब बरें हे पर्पल फेस्ट आमच्या गोंयान घडोवन हाडले. कित्याक हे खऱ्यांनीच ह्या भुरग्यांक गरज आसा. कित्याक आमी तांकां तेंच्या आवय बापायक खऱ्यांनीच तांकां लागीं व्हरपाची खूब गरज आसा. कित्याक आमी हांकां खऱ्यांनीच हेल्प करपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना हांव 2.5 वर्सां इलेक्शनाच्या पयलीं येयल्लो तेन्ना हांवें इतलेंच हें केल्लें कितें आमच्या पेडण्यान असो विचार केल्लो कितें जे भुरगे कोणाक पांय ना कोणाक हात ना अशें करून खुबश्या भुरग्यांक हांवें पेडण्यान व्हीलचॅर म्हणनाका पांय म्हणनाका हात म्हणनाका अशें खूब जाणांक असो हेल्प करून तांकां दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका दिसता हे खूब आमचेय तकले वयलें बर्डन खूब कमी जाल्लें आहा आनी सोशल वेलफेअर खूब बरें काम करता. कित्याक तेंच्यांनी ह्याच दिसांनी कोरगांवां एका भुरग्याक हातूय नासले आनी पांयय नासले. तेणी ज्याव तांकां हे अवेलेबल करून दिले. ताका लागून हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक ताका हांव थँक्स म्हणटा आनी अशेंच तेंच्यांनी काम फुडें चलोवचें. तशेंच आमच्या आंबेडकर भवन हे खूब वर्सां जालीं ही फायल पेंडींग आसलेली. जेन्ना हे CMान जेन्ना हांवें सांगलें तेन्ना CMान हेजेर खऱ्यांनीच भर घेवन आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी तसोच म्हाजो फ्रेंड आमचो जीत आरोलकर आमच्या हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन हेंच्यांनी तिगांयनी खऱ्यांनीच बरी इनिशिएटीव घेवन हे आमच्या आंबेडकर भवन म्हाका दिसता तेजें काम मातशें स्लो चल्लां. ताका लागून हे CMान मातशें लक्ष दिवचें. कित्याक आजून तेंचो प्रॉपर्टीचो ते पेमेंट जावंक ना. जाता तितलो बेगीन करून आनी जाता तितलो फास्ट हे फावंडेशनाक हे काम करून घेवचें. तशेंच हांव सांगूंक सोदता आमच्या हॉस्टेल फॅसिलिटी फॉर निडी स्टुडंट्स तांकां ₹26 crores अलॉट केल्ले आसा आनी तेय बी बरें काम आमच्या CMान केल्लें आसा. तशेंच हांव म्हणटा आमच्या पेडण्यान ही कलाकारांची खाण. कित्याक आमच्या पेडण्यान खुबशे कलाकार आहा
ताका लागून जाता तितल्या बेगीन म्हाका दिसता सीएमान लक्ष घालचें आनी पेडण्यांक लागून एक रवींद्र भवन जाता तितल्या बेगीन करून दिवचें, कित्याक हालींच एक आमचे भुमी देश प्रभू हे नेपालाक वचून फर्स्ट प्रायज डान्साक घेवन येयल्ले आसा, ताका लागून तेजोय बी हांवें फेलिस्टेशन केल्लें. अशेंच खुबशे कलाकार आसात आमच्या पेडण्यान, ताका लागून म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान एक रवींद्र भवन जावचें जाता इतले बेगीन. तशेंच हांव स्पोर्ट मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेशन करूंक सोदतां टू द गोवा गव्हर्मेंट एंड द स्पोर्ट मिनिस्टर गो ऑर्गनायझींग अ नॅशनल गेम्स. ही बरी गोश्ट आहा, कित्याक आमच्या भुरग्यांक जाता इतले आमी फुडें काडपाचे आनी हे बरी इनिशिएटीव घेतलेले आसा. आनी गव्हर्मेंटान तशेंच बरें हे घेतलेले आसा, कितें जे नॅशनल इंटरनॅशनल गोल्ड मॅडल जे जिखून येता तांकां पर्मनंट जॉब दिवपाचो, आनी ही आमच्या सरकारान खऱ्यांनीच बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा. हांव ताका कॉंग्रेच्युलेशन करतां. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां, कित्याक पेडण्यानूय आमच्या खुबशे थंय स्पोर्ट्साचे भुरगे आसात आनी म्हाका दिसता ह्याच दिसांनी एक इंटरनॅशनल ब्रावन मॅडल जिखून येयल्लो आसा गौरीश केंद्रेकर. हांव इतलें सांगूंक सोदतां सराक, कितें सावयवेरें आमचो इंडोर स्टेडियम आहा तो आमकां एवेलेबल करून दिवचो जाता तितलो बेगीन. आनी हांव इतलें सांगूंक सोदतां, कितें आमच्या पेडण्यान ग्रावंड जाता तितले बेगीन ग्रावंडाचे हे आमकां सद्याक ग्रावंड ना, ताका लागून ग्रावंडाचें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जाता तितले बेगीन हो एवेलेबल करून दिवचो स्पोर्ट मिनिस्टर. आनी इंडोर स्टेडियम सरान लक्ष घालचें, सराक सीएम सराक सांगूंक सोदता हेजेर लक्ष घालचें म्हणून. PWD मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेशन करता हांव, कित्याक ते 15 MLD आयज आमचो प्लांट तेणी आपूण स्वता येवन ते हांगासर इन्स्पेक्शन करून जाता तितले बेगीन हें काम करून दिवपाची तेणी ट्राय केल्ली आसा. आनी हे म्हाका दिसता एसेंब्ली जावन तेजें इनॉग्रेशन जातलें आनी आमच्या सीएम सरान हेतून बऱ्यान बरें, कित्याक जे पळय कोणाक हांगासर कोणाचे जागे आसले, प्रॉपर्टीज आसल्यो, तांकांय बरो सपोर्ट दिवन तेंचे जॉबाचें काम केल्लें आसा. आनी अशीच आमचो म्हाका दिसता सीएम सरान सदांच आपलो हे सपोर्ट दाखयल्लो आसा. आनी तशेंच आयज ते दीस फाटीं तेणी येवन आमच्या मामलेदार ऑफीस आनी आमच्या कलेक्टर ऑफीस येवन तेणी इन्स्पेक्शन करून तेणी ज्याव तांकां शिफ्ट करपाक तेणी सांगलां. GSIDC सांगून ती बिल्डींग डिमॉलिश करून हांगासर न्यू बिल्डींग बांदपाचें. आनी सीएम सराचें अशें काम आसता, कित्याक जेन्ना येयलो कितें इन्स्पेक्शन केलें काय तेणी रोखडेंच ते एक्शन घेता. ताका लागून म्हाका खूब बरें दिसता, कित्याक खूब बरें काम करता तो. कित्याक आमी कौतूक करचें न्हू, म्हाका दिसता ऑपोजिशनानूय तेजें कौतूक करपाची खूब गरज आसा. WID डिसॉल्डिंग प्रोजेक्ट एट साल्ट रिवर 35 crore प्रोजेक्ट हो आमकांय लागून पेडण्यांकूय लागून खूब गरजेचो आसलो आनी आमकां तेजो खूब बेनिफीट जातलो. तशेंच नॉर्थ सायडीक आमकां सगल्यांक हो बेनिफीट जातलो. रेवेन्यू हांव एकूच सांगूंक सोदता आमच्या रेवेन्यू मिनिस्टराक, कितें जी आतां झाडां डेंजर झाडां आसता पळय ताका लागून डेप्युटी कलेक्टराक कितें तरी फंड्सांक लागून ताका प्रोविजन करचो, कित्याक ज्याव ती झाडां कट करपाक लागून. कित्याक ह्याच दिसांनी एक तशेंच इन्सिडंट घडलें, कित्याक पेडण्यान तशें कोणाच्या तरी
घराचेर ते झाड हाडलेले आनी ते डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगले पूण डेप्युटी कलेक्टर म्हणालो कितें फंड्स ना ताका लागून हांव तो सांगूंक सोदतां जी जाता तितले बेगीन हे करून दिवचे ही झाडां पडसर रावचे न्हू सरकारान आनी हांव सराक सांगूंक सोदतां की तांकां फंड्स एवेलेबल करून दिवचो. पेडण्या हे खूब प्रोग्रेस जाता आनी सगळ्यांक खबर आसतली सगळ्यान बऱ्यान बरें आमचे प्रोजेक्ट आमच्या पेडण्यान आसा. आमच्या एअरपोर्ट म्हणा नाका तशेंच आमच्या आयुश हॉस्पिटल तशेंच आनीक खुबशे प्रोजेक्ट पेडण्यान जावपाचे आहा जाल्यार सरकारान हेजेर चड लक्ष दिवचें कित्याक आमकां सद्या जाल्यार पुलिसांचो खूब थंयसर प्रॉब्लम म्हणजे स्टाफ ना ताका लागून हांव CM सराक सांगूंक सोदतां जाता तितलो आमकां एवेलेबल करून दिवचो स्टाफ आनी हांव थँक्स म्हणटा. थँक्यू. श्री संकल्प आमोणकर. Speaker sir, speaking on the Swaympurna Goa budget 2023-24, I would like to thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant for presenting a people-oriented budget of size of rupees 26,845 crores, which has something or the other, right from farmers to students, from taxi business to micro, small and medium entrepreneur, from government employee to daily wage workers, with major focus and allocation of health, education, public work, power, WRD, etc. Speaker sir, in this budget, Honorable Chief Minister has highlighted for establishment of Swaympurna board with an aim to upskill the manpower and to make each and every Goan village and city self-reliant. Speaker sir, the allocation of rupees 300 crores fund for G20 summit will benefit to boost the tourism in the state of Goa, as these G20 countries contribute to 80% of the world GDP. Further, due to G20, people will also benefit from other infrastructure facilities like proper road, illumination, etc. Speaker sir, in this budget, Mukhyamantri Annapurna Yojana, ही योजना जी आमच्या चीफ मिनिस्टरान प्रेजेंट केलेली आसा, कीपिंग इन मायंड एम्पावरमेंट टू वुमन्स. आयज ह्या स्किमी अंडर कितलेशे बायल मनशांक तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मंडळांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली टू रन दी कॅन्टीन एट दी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट एंड अदर प्लेसीस. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, माझी बस योजना, this will not only benefit the private bus owner but also public at large. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा जी लेट नायट ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी जी गोंयांत खंय तरी फाटीं पडलेली आसा, ह्या स्किमीच्या अंडर म्हाका दिसता जो इश्यू आसा आमचो लेट नायट बसीचो तो खंय तरी सॉर्ट आवट जातलो. एंड इवन टू द थर्ड शिफ्ट जे लोक काम करता फॅक्टरीसान हांगा, तांकां म्हाका दिसता त्याच प्रमाणे ट्युरिस्टांक एज अ बेनिफीट जातलो. हेन्स अ विन-विन सिट्युएशन टू ऑल. मुख्यमंत्री 24/7 हेल्पलायन ही एक बरी गजाल आसा जी सगळे ग्रिव्हन्सीस जे लोकांचे आसा तेज्या लागून आयज एवेलेबल जाल्लेली आसा, जी मुख्यमंत्री 24/7 हेल्पलायन. कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रशासन स्तंभ, टॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग इन नॉर्थ गोवा, ह्या बिल्डिंगच्या अंडर आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम जो आमचो लोक आसा स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ गोवा तांकां चडांत चड बेनिफीट जातलो, कित्याक एवरीथींग वील बी अंडर वन रूफ. गव्हर्मेंटाची जी डिपार्टमेंट आसा ती सगळी अंडर वन रुफान येयल्या कारणान हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जातलो.
एक बरी गजाल आसा जी सीएमान हे डिसिजन घेतला आनी हे आमच्या बजेटा भितर प्रोविजन दवरलेलें आसा. त्याच प्रमाणे स्पीकर सर, हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन उलयतना हेल्थ डिपार्टमेंट अराउंड 2,324 crores has been allotted with major focus on मुख्यमंत्री मेडिकल योजना, increase in medical limit up to ₹5 lakhs. हे खरीच गरज आसा, कित्याक हे बारीक लोकांचे लक्षांत दवरून सीएमान आयज जे मेडिकल लिमिट्स जे वाडयलेले आसा ते खरीच कित्याक लोकांक आयज हेजी गरज जावन आसा. त्याच प्रमाणे जी न्यू नर्सिंग कॉलेजीस जी सेटअप करपाचो जो विचार आसा नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा, हेच्या बद्दल सुद्दां म्हाका दिसता जी आमची खुबशीं भुरगीं नर्सिंग कॉलेज कमी आसल्या कारणान आमच्या आवटसायड गोंयाच्या भायर जे चडशे नर्सिंग कोर्सिसाक लागून स्टडीसाक लागून वयपाक लागलेले आसा ते खंय तरी आमच्या गोंयान हे नर्सिंग कॉलेजी स्टार्ट जाल्या उपरांत हेचो बेनिफीट तांकां मेळटलो. सगळ्यांक म्हणल्यार एक इम्पॉर्टंट गजाल आनी हांव खरोच धन्यवाद म्हणटा आमच्या मुखेलमंत्रीक डॉक्टर प्रमोद सावंताक, तशेंच आख्खे गोंयकार हो सदांच तुका ब्लेसिंग दितलो आमच्या सीएमाक, कित्याक जे तेंच्यांनी सेटिंग अप ऑफ अ न्यू कॅन्सर हॉस्पिटल विथ द एसिस्टंट ऑफ टाटा मेरोबेल who will provide the technical support. आयज नीड ऑफ दी आर हांव म्हणटा हे कॅन्सर हॉस्पिटल आयज गोंयकारांक गरजेचें आसा, कित्याक आयज आमी पळयता आयज म्हाज्या असल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवान जे कॅन्सर पेशंट जे वाडपाक लागलेले आसा आनी आयज खंय तरी तांकां ट्रिटमेंटाक लागून त्रास जावपाक लागलेलो आसा आनी खुबशे ट्रिटमेंटाक लागून भायर वयचें पडटा, गोंया भायर वयचें पडटा तांकां. आयज जे इनिशिएटीव जो घेतला आमच्या आयज चीफ मिनिस्टरान, म्हाका दिसता हेजे इतले बरे पुण्याचें काम म्हाका दिसता आनी खंय ना, कित्याक आमकां खबर आसा एक कॅन्सर पेशंटाक जो त्रास जाता आनी खंय तरी आनी हेवूय येदे व्हडले एक रेप्युटेड टाटा हॉस्पिटला वांगडा जे टाय अप करून आनी तेजो सगळो म्हाका दिसता जे अंडर द लिडरशीप ऑफ टाटाचो एक बरो डॉक्टर श्रीपाद बानावाली हो एक बरो डॉक्टर, कित्याक म्हाका खबर आसा कित्याक म्हाजे तेजे वांगडा खुबशे इंटरेक्शन जाताले. अशा डॉक्टराच्या अंडर हे टाटा आमचे गोंयचे कॅन्सर हॉस्पिटल आयज सेटअप जावपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे मेडिकल कॉलेज जी सावथ गोवान नासली ती एक सावथ गोवान एक मेडिकल कॉलेज सेटअप करपाचो जो विचार आसा तेज्या बाबतीन खरेंच. त्याच प्रमाणे ब्लड बँक ॲट GMC. स्पीकर सर, हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक, जे प्रमाणे आयज आख्खे गोंयभर तुमी जो इनिशिएटीव घेता आनी हेल्थाक लागून स्पेशली आनी कितलेशे तालुका लेवल कॉन्स्टिट्युन्सी लेवल PHC जी स्टार्ट जाल्लेली आसा, तेच प्रमाणे आमचो एक रिक्वेस्ट आसा, एक डिमांड आसा, जो प्रपोजल आमी घातलेलो आसा आमच्या मुर्मो गोवान, कित्याक आयज मुर्मो गोवान जे पॉप्युलेशन आयज वाडलेलें आसा आनी आयज आमकां सगळ्यांक थंयसर एक मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा ते आमकां एक 20 बेडेड PHC जी आमकां हॉस्पिटल जाय आनी तेज्या लागून हांव मागता की हेजे भितर आमचेवूय मुर्मो गोवान हे एक हॉस्पिटल आमकां 20 बेडेड PHC दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, आयज जे प्रमाणे आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत जो आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसा तो जे प्रमाणे काम करपाक लागलो आसा आनी तेजी प्रायोरिटी आयज आमी जी प्रायोरिटी पळोवपाक गेली जाल्यार ते सिलेक्टेड खंयची गरज आसा खंयसर प्रायोरिटी दिवंक जाय हें तांकां खबर आसल्या कारणान आयज तेंच्यांनी PWD सारके जेचो तेंच्यांनी एलोकेशन तांकां केल्लें आसा 2,678 crores हॅज बीन एलोकेटेड. फक्त इतले विचार धरून कित्याक आयज PWDच्या अंडर जी कामां आयज आमी गोंयान पळयता आख्खे जे रस्ते पळयता आयज हांव एक एग्जांपल दिता आमचे मुर्मो गोवा जो आमचो फ्लायओवर जाल्लो आसा, जो इतलो ब्युटिफूल फ्लायओवर जाल्लो आसा, आयज पोर्टानसून सड्या वयरसून आमकां वास्को सिटी लागता, डायरेक्ट आमकां पणजे येवपाक एक टायमार आमकां पणजे येवपाक 2 वरां लागतालीं, कुठ्ठाय आमी ब्लॉकान उरताले. आयज जो आमचो रस्तो जाल्लो आसा जो सड्या वयरसून पोर्टानसून तो डायरेक्ट वर्नापूरसून तो वेर्ना हायवे आनी वेर्ना हायवे टू न्यू जुवारी ब्रीज जाला तेजे प्रमाणे डायरेक्ट तूं पणजे पावता विदीन अ टायम ऑफ 25 to 30 minutes. आयज खरीच ही एक व्हडली शाबासकी दिवपाची आसा, कित्याक आयज जे आमचे गोंयचे जे डेव्हलपमेंट जाता ते फक्त ते डेव्हलपमेंट जावपाक, कित्याक दर इज अ सेयींग खंयचेय दर स्टेटाचे जावं ह्या देशाचे जे डेव्हलपमेंट जाता तेजे फाटल्यान जर हातभार आसा जाल्यार तो रस्ते सारके आसूंक जाय, कनेक्टिविटी. आनी आयज आमकां जे रस्ते आयज आमी पळयता ते मागीर पेडण्यार ते काणकोण आसूं नाल्यार खंयचे इंटिरियर रोड सुद्दां हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी सांगूंक शकता जे आमचे इंटिरियर रोड आसा मुर्मो गोवाचे आयज सगळे इतले
फूल आमचे हॉट मिक्स जावन जाल्लेले आसा 15-15 वर्सां जी रस्ते जावन आसले जशे बायणा एरियेन बीन आमचे रस्ते पेंडींग उरलेले आयज थंयसर आमकां हॉट मिक्स दिवन इतले बरे रस्ते सुंदर जाला लोक हे गोवोरमेंटाक आनी आमचे PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टराक खरेंच शाबासकी दिता. त्याच प्रमाणे जे फर्स्ट टायम ही गोंयान एक हिस्ट्री जाल्लेली आसा कितें फर्स्ट टायम केन्नाच आमदाराक MLAंक केन्ना फंड्स मेळनासले. आमी आयकून जाणा आसलेले MP लेड फंड्स आमी MLA फंड्स म्हणून केन्ना आयकून नासले. फर्स्ट टायम आमच्या मुखेलमंत्रीन आमकां सगळ्या 40 आमदारांक 2.5 कोटी एन्युअली पर इयर आमकां खर्च करपाक लागून जशी जी प्रायोरिटीची आमची आसतली तेज्या लागून स्पेंड करपाक लागून आमकां ही एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आनी हेजे खरेंच 40 आमदाराच्या तर्फे हांव आमचे चीफ मिनिस्टराचें कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक ही एक बरी गजाल आसा कित्याक आमकां जें काम जाय जे प्रायोरिटीचेर आसा तें घेवपाक लागून आमकां खंय तरी एक आदार जातलो लोकांक सपोर्ट करपाक आमकां मेळटलो. त्याच प्रमाणे हेजे भितर मेन्शनूय केल्लेलें आसा मेंटेनन्स ऑफ ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स बाय PWD. हांव मुद्दाम आमच्या PWD मिनिस्टराक सांगपाक सोदता हेज्या बरोबर एक तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा PWD मिनिस्टर जे तुमी मेंटेनन्स करतले सगळे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साचे तेजे भितर थोडी बिल्डिंगी अशी आसा. आय वूड लायक टू टेल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रेझेंटली मुर्मू गोवा रिक्वेस्ट and our PWD minister to ensure Murmagaon Taluka gets sufficient. ना आमच्या मुर्मू गोवान जी बिल्डिंग्स आसा PWDची ती अशी स्टेटीन आसा म्हळ्यार टोटल कोणूच रावना थंयसर आनी मोडपाक पावलेले आसा आनी थंयसर तो लोकांक गार्बेज सायट जावन पडलेली आसा आनी तेज्या भितर खूब इलिगलिटीज चल्ला. लोक थंयसर येता सोरे पिता कोण गॅमलिंग करता. सो तेज्या लागून हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता PWD मिनिस्टराक ह्यो ज्यो बिल्डिंगी जी अनयूज आसा आनी जी तेंची कंडिशन सारकी ना हेंचेर इमिजिएटली खंय तरी डेमोलिश करपाक लागून हेंच्यांनी विचार घेवपाचो आसा. त्याच प्रमाणे परत एकदा हांव PWD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी CMाकूय आमच्या कितें जे आयज उदकाचो प्रॉब्लम हो आसा त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनी आयज उदकाचो प्रॉब्लम आसा. आमकां जे उदक जाय तितलें उदक आमकां कॉन्स्टिट्युन्सीन मेळना तेज्या लागून हांव रिक्वेस्ट करता कितें जे न्यू प्लांट जो सेटअप करपाचो 20 MLDचो MBR एट वेर्ना तो बेगीनच्या बेगीना एक्सपिडायट करून हे कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट करपाची गरज आसा. तेज्या लागून हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक सांगपाक सोदता. 2 मिनटां घेता स्पीकर सर. त्याच प्रमाणे संकल्प बाब ते तूं थोडे आयटम्स आसा ते डिमांडान तूं मागूंक शकता प्रत्येक डिपार्टमेंटाक. येस तूं बजेटा बद्दल उलय आनी PWD डिमांड जेन्ना आसा दोनूच पॉयंट हांवें म्हाजे मागलात कॉन्स्टिट्युन्सीचे PWD डिमांड जे आसा पळय तूं जेन्ना डिमांड आसा ते मांड. सर आमी जे मायनिंगाचे उलयतना सगळ्यांत पयली प्रायोरिटी जी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेतलेली आसा तर रिस्टार्टींग ऑफ मायनीस वील बी प्रायोरिटी आनी हे मायन्स आमचे स्टार्ट जातले हेज्या भितर आमकां कोणाकूच दुबाव ना. आयज जेन्ना CMान उतार दिलेले आयज तेंच्यांनी सांगलेलें कितें मायनींग स्टार्ट करपाक रिस्टार्ट करपाक आपलो सगळ्यांत पयली प्रायोरिटी आसतलो आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता आयज मायनींग ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी एक्वायर केल्लेले आसा एज पर मिनरल्स एक्शन रुल्स एंड डम्प्स ऑक्शन टू बी कॅरीड आउट. सो हे ऑलरेडी स्टार्ट जावपाक लागलेले आसा आनी हेजे खंय तरी इफेक्ट आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन दिसपाक लागलो आसा मुर्मू गोवान कित्याक आयज ती पोर्ट एरिया जे थंयसर मायनींग एक्टिविटीज जे वाडपाक लागलेले आसा आनी ज्या प्रमाणे थंयसर जी पोर्टान एक्टिविटीज वाडपाक लागलेले आसा जे लोक बेकार आसलेले जे थंयसर बिझनसमॅन जे बिझनस करपी आसले ते भायर आसले ते सगळे जाण परत सेटअप करपाक लागून तेंचो सगळे मुवमेंट चालू जावपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे टॉकिंग ऑन स्पीकर सर आमचे आर्कोलॉजीचे जे मंत्री आसा बाप तेंच्यांनी भरपूर काम करपाक लागलेले आसा. त्याच प्रमाणे सोशल वेलफेअराचे डिपार्टमेंटानूय हांव मुद्दाम आर्कोलॉजीचे उलयतना जे तेंच्यांनी प्रपोजल दवरलो आसा सच एज चांदोर सिटी टू डेवलप एन एज अ हेरिटेज सिटी मागीर रिस्टोरेशन ऑफ फर्मागुडी फोर्ट. हांव परत एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता मंत्र्याक कित्याक असोच आमचो मुर्मू गोवान फोर्ट आसा तेजो रिस्टोरेशन घेवचें म्हणून. स्पीकर सर आय वूड ऑल्सो त्याच प्रमाणे मिनिस्टराक सोशल वेलफेअर मिनिस्टराक आमी खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता. त्याच प्रमाणे चीफ मिनिस्टराक जो पर्पल फेस्टिवल जालो आयज आमी सगळ्यांनी हांगा आमदारांनी उलयलेलो आसा आनी खरेंच हेजी नोंद आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजीनूय घेतलेली आसा.
तेज्या जेन्ना मन की बात तेणें उलयतना हे मुद्दाम तेणें मेन्शन केल्लेले पर्पल फेस्टिवलाचो आयज येदो व्हडलो पर्पल फेस्टिवल एक एग्जाम्पल एक गोंयच्या स्टेटीन अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो मंत्र्यान एक एग्जाम्पल सेटअप केलेले आसा आख्ख्या इंडियन किंवा पर्पल फेस्टिवल इतलो तेंच्यांनी सक्सेसफूल करून दाखयलेलो आसा त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री देवदर्शन ही एक खरीच म्हटल्यार खरीच बरी गजाल जे आमी पळयता आयज सगळे जाण फॅमिली भितर इतले बिजी आसता आपल्या भुरग्यांक टायम मेळना आवय बापाय कडेन लक्ष दवरपाक आनी खंय तरी जो मनांसून एक विचार आसता तेंचो आवय बापाय एक देवदर्शनाक लागून ती ऑपॉर्च्युनिटी आयज आमच्या चीफ मिनिस्टरान दिली अंडर द स्कीम ऑफ मुख्यमंत्री सगळे फ्री ऑफ कॉस्ट आयज म्हाका खूब अभिमान दिसता आय फील प्राऊड कित्याक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अरावंड 1000 लोकांनी 1000 लोकांनी वचून तेजे बेनिफीट घेतले आनी तेजें दर्शन घेतलें आयज वचून ते लोक सदांच सीएमाचेर ब्लेसिंग दवरतले आशिर्वाद घालतलो कितें अशें तांकां एक बेनिफीट मेळ्ळो म्हणून त्याच प्रमाणे टुरिजम सॅक्टरान उलयतना जे टुरिजमान बिचीसूच न्हू तेजे शिवाय वेलनस टुरिजम आनी होम स्टे पॉलिसी हाडपाची आसा तेजे भितर हांव टुरिजम मिनिस्टराक सांगपाक सोदता जो आमचो बायणा बीच आसा तो खंय तरी निग्लेक्ट जाल्लो आसा हे बायणा बिचाक लागून सुद्दां आमकां तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा हांव आनी खूब उलोवपाचो आसलो स्पिकर तुमी 2-3दां म्हाका सो तेजे लागून हांव सगळ्या रिक्वेस्ट करता इवन आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट द ऑपोजिशन बाबा तुमी सगळ्यात उठून ते क्रिटिसायज करनाका गव्हर्मेंट एक बरें काम करता सीएमान खरेंच बरें काम केल्लो आसा हो जो बजेट मांडलेलो आसा एकदम बेस्ट बजेट मारलो सगळे लोक ताका एप्रिशिएट करपाक लागलेले जस्ट फॉर नेम सेक तुमी ओपोज करपाक वचनाका तुमी एप्रिशिएट करा जे सीएमान हे बजेटान घातलेले आसा आनी एक गोंयच्या भलायकी खातीर घातलेले आसा तेज्या लागून फॉर नेम सेक ओपोज करनाका हांव रिक्वेस्ट ऑपोजिशनाक बाबा टू सपोर्ट दीस बील आनी एप्रिशिएट हो बजेट जो आमच्या सीएमान तुमच्या आमच्या असेंब्लीन हो मांडलेलो आसा म्हणून थँक्यू श्री एल्टन कॉस्ता Speaker sir, I rise to discuss on the general the budget for 23-24. Speaker sir, just for information, budget provision for the year 2022-23 was 15,15.81 crores for revenue expenditure, whereas the revised estimate is shown as 15.406.25 crores, which is 2.60 above the provision. Similarly, budget provision for the capital expenditure for the year 2022-23 was 6,057.90 crores, wherever revised estimate is shown as 6,173.77 crores, which is 1.91% more than the provision. The actual position may be informed, Speaker sir, to the House. Speaker sir, the incomplete projects during the previous year speaks very badly about the budget performance of the government. The government assured the House that the completion of this project, which I'll name, especially water supply system projects, to achieve real-time monitoring of water supply system. However, the following projects are still not commissioned. 10 MLD water treatment plant at Palem, 25 MLD water plant treatment plant at Ganje, 15 MLD water treatment plant at Chandel, 3 MLD water treatment plant at Kolem, 30 MLD water treatment plant at Asnora. Speaker sir, government is assuring the House that they have enough funds in the budget on paper. However, the liabilities incurred amount on all the project remains unsettled, which results in remaining the work incomplete. However, if we look at the expenditure reflected in the budget at a glance for the year 2023-24, it reveals full expenditure on revenue and capital sectors as unutilized. Speaker sir, however, it may be assured that the provision shown in the budget at a glance of the year 2023-24, rupees 19,55,837.83 lakhs for the revenue expenditure of and rupees 6,43,496.15 lakhs for the capital expenditure will be taken care, and the spill on liability and the projects undertaken during the current year. Speaker sir, आता जेन्ना हांव केपें सेंट्रीक उलयतां हे बजेटाचेर म्हाका दिसता आमगे केपेंच्या मतदारसंघाक वेन आय स्पीक ऑन एड्युकेशन आमी जायतीं एड्युकेशनाचेर उलयताय बट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी
आनी एक सायडीन हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना फाटीं स्कलांचेर जेन्ना एक मुद्दो येयल्लो एक 3-4 स्कलांक आमगेलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काम तेजेर हातीन घेयलें फॉर रेन्युवेशन बट इवन नाव सम स्कूल्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी दे आर इन व्हेरी बॅड शेप स्पीकर सर तांकां टॉयलेट्स ना हो जाणांक बेंचीज नाही अजून अंगणवाडी तरी इन रेंटेड प्लेसीस आहे भाड्याच्यो मुको थोडे फोटोग्राफ्स लयताय हांव जाल्यार मागीर दाखयता हाय where there is absolute no facility for the children there. Anik now government is implementing NEP. म्हाका दिसता before implementing this, in fact, first and foremost, we should have seen proper network. In my village, at least most 50% of my constituency, we don't have network connectivity. Amgelia teaching म्हाका दिसता before implementing this, कांय ना, teachers are not being trained. They don't have any knowledge. There is no awareness in the parents. Kain na, basic facilities nahi. Like schools in our constituency don't have playgrounds. Speaker sir, first all these things have to be put in order. Speaker sir, मुद्दाम सांगपा सोदता आमगेलो चेअरमॅन ह्या कदंबाचो एक आमगेले बाळ्ळी स्कुलांक एक बस ऑलमोस्ट 4 trips माता. The driver starts at morning 6:15 आणि पोतून लास्ट ट्रिप जात म्हळ्यार 8:30 म्हळ्यार जाताय. सो ह्यो वस्तू आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक इन एड्युकेशन डिपार्टमेंट वी आर लॅकिंग. स्पीकर सर, वेन वी कम टू हेल्थ, सरकार जायत उलयता हेल्थाचेर इतली मोठा आतां बाब संकल्पान सांगलां कॅन्सर टाय अप विथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. डेफिनेटली वी वेलकम दीस एंड इट इज अ व्हेरी गुड मूव. केलां तें केलां बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघान म्हाका दिसता बेजीक फॅसिलिटीज आमकां इन हेल्थ सेक्टर वी आर लॅकिंग. डॉक्टर्स नाही, वी आर शॉर्ट ऑफ 50% स्टाफ. आमगेलो स्टाफ लयतना थिंगा इन बाळ्ळी हेल्थ सेंटर वी हॅव ऑलमोस्ट 50% इक्विप्ड विथ स्टाफ. हाऊसकीपिंग स्टाफ ना, डॉक्टर्स आर नॉट देर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमगे इन केपें हेल्थ सेंटर आमगेलो हेल्थ सेंटर आहा थिंगा आमकां कार्डियकाचे कोण डॉक्टर्स ना. वी डोंट हॅव एनीथींग रिलेटेड टू कार्डियक ऑल फॅसिलिटीज. पयर केसरी गोसाली आनीक जेन्ना 108 आमी आपयले तांकां त्या पेशंटान दे टूक ऑलमोस्ट more than half an hour time just to do the paperwork in Avede. I don't have the name, patient's name. By the time, because they wanted to take her to a private hospital, and the driver and attendant, they were not ready to take. And in that bargain, that lady lost her life before reaching to the hospital. So your basic facilities, म्हाका दिसता आमकां जाय आसल्यो त्यो आमगेल्या हेल्थ सेंटरांक एक केपेंच्या मतदारसंघान ना. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्साकूय कितले पयस घायलो आहाय आनी जात म्हणटाय बट आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक वेन इट कम्स टू केपें आमगेल्या यूथ आर व्हेरी मच टॅलेंटेड एंड वी हॅव रिप्रेझेंटेड आवर स्टेट एज वेल एज द कंट्री. Speaker sir, but it's a very sorry state that in overall Kepe constituency, we have just one ground, which is Kepe Amgelo Sports Complex. We don't have a ground in Fatorpa Panchayat. We don't have a ground in Khola Panchayat. We don't have a ground in Betul Panchayat. We don't have a ground in Baldi. One ground which was there in Ambauli, Diyaam ground mudato. Last 4 years, it is lacking for retention. कांयच ना. कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे मेळ्ळे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलां 4 वर्स जालीं आमगेलो अंबावली हो दियाव ग्रावंड कंप्लीट ना बिकॉज लॅक ऑफ फंड्स. आय डोंट नो वाय दिस इज हॅपनिंग. स्पीकर सर, तशें करून हांवें 1 वर्स जालें कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें. तो कॉन्ट्रॅक्टर मेळटो आमकां तसलो मेळ्ळो. आज पासून ते कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाक अजून पासून जालें ना. बिकॉज ऑफ दॅट आमगेले यूथ जे आहाय दे आर गेट डायवर्टेड इन अदर बॅड हॅबिट्स. तांकां म्हाका दिसता एक ग्रावंड जे स्पोर्ट्स जे फॅसिलिटीज आमगेले केपेंच्या मतदारसंघान दिवपा जाय आशिल्ल्यो त्यो आज पासून आमकां फाटी आहाय. स्पीकर सर, वेन वी टॉक अबाउट रोड्स, डेफिनेटली हांव बाब निलेश काब्रालाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लास्ट 1 year जायते केपेंच्या मतदारसंघाचे रोड्स हॉटमिक्स जाले आनी विथ हीज इनिशिएटीव आमी काम केलां. बट आय वॉन्ट टू टॉक अबाउट 2 major रोड्स इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एप्रूव जाला टेंडर जाला बट लॅक ऑफ ST फंड्स. वन इज द रोड टू वाउर्ला आनी अदर रोड वायंडींग फ्रॉम 110 to मोरपिल्ला
दोन्ही एफ रोड्स आमगेले बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स ST फंड्स पेंडींग आहे. स्पीकर सर म्हाका दिसता जायत इंटरनल रोड्स करपा आहे. PWD मिनिस्टराक म्हाका सुद्दां बजेट प्रोविजन भरपूर आहा आनीक हे रोड्स आमगेले जे केपेंच्या मतदारसंघान आहे ते म्हाका दिसता हे जावपा जाय. स्पीकर सर वेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक काली मेळ्ळो आनी हांव पयलीं सदां काळजां मनांतल्यान एक देव बरें कर म्हणटा आनी ऑनरेबल स्पिकराक आमगेलो एक पार्ट आहा जे म्हगे मतदारसंघा पडटा बट काणकोण तालुका ती खोला पंचायत आहा ती ऑलमोस्ट 60 crores आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग केलां. हांव ऑनरेबल पावर मिनिस्टराक देव बरें कर म्हणटा. बट दीस इज वन पंचायत आउट ऑफ 7 पंचायत. सो हांव सांगूं सोदतां की आमकां विलेज पंचायत बारशें, विलेज पंचायत ऑफ मोरपिल्ला, बाळ्ळी एंड फातोर्पा अर्जंट रिक्वायर्ड ऑफ अंडरग्रावंड केबलिंग. बिकॉज जेन्ना आमगेले जे हे वाठार आहाय हे फॉरेस्ट एरिया आसताय आनी जेन्ना पावस आनी वादळ येता तेन्ना झाडां पडून पीपल आर इन डार्कनस फॉर डेज. अर्द जाणां 3 दीस तेन्ना तोकटे ते आमगेले जे वादळ येयल्लें ऑलमोस्ट 6-7 दीस आमगेल्या बारशें मोरपिल्ला गांवांक लायट नाशिल्ली. सो म्हाका दिसता हांव रिक्वेस्ट कोत्ता आमगेल्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टराकूय हे अंडरग्रावंड केबलिंग जातली बेगीन आमगेले 4 पंचायती जावचे. स्पीकर सर जेन्ना आमी उलयताय केपेंचे आज सकाळ फुडें जेन्ना टॉपीक काडलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केपेंच्या मार्केटाचें कित तरी कोणाक दाखोवपा जाय म्हूण तें एक नांव पट्टी हें नेम प्लेट लावपाक इनॉग्रेशन जाल्लें. बट आज पासून तें जाग्यार पडलां तितून बिजनस शिफ्ट जालो ना आनीक जायना जावपाक कारण हें कित्याक प्रॉपर NOCs मेळ्ळें आनी जेन्ना मार्केट मोडलें तेन्ना थिंगा ओरिजिनली फीश मीट वेजिटेबल वेंडर्स आशिल्ले. बट जेन्ना प्लॅनिंग कोता आसतना हांकां जागो दाखयनासतना हें बिल्डींग उब केलें आनी आज तूं तरी संडे तरी आमगे केपें मार्केटान गेलो जाल्यार तुका एक किओस दिसती पडटा. ट्रॅफिका प्रॉब्लम कोणा एमर्जन्सी जाल्यार वचपाक मेळना. रस्त्यार आख्खें गार्बेज लिटर आसता आनी सांजचे म्हळ्यार ती कोण काडना. नेक्स्ट डे कडेन म्युन्सिपाल्टी कडेन केन्ना इवनिंग काडटाय. फाटीं हांवें एक पॉयंटूय काडलो. बट इट इज इन अ टोटल मेस. सो वी रिक्वायर एन अर्जंट प्लेस फॉर दीस पीपल लायक फीश वेजिटेबल मीट ह्या लोकांक आमकां एक जाग जावं केपेंच्या ह्या वाठारान इन मार्केट. स्पीकर सर I thank the WRD मिनिस्टर. कालीच हांवें आयकलां की तेणें कुशावती रिवराचे उल्लेख केलो आनी इट इज वन ऑफ द सोर्स फॉर वॉटर रिजर्वर. म्हाका दिसता हांव काळजां मनासून WRD मिनिस्टराक देव बरें कर म्हणटा. कित्याक जेन्ना कुशावती रिवर म्हणटा there is lot of history behind this river also and it passes through my constituency. आनीक the river banks both the sides तेका भरपूर soil erosion जाता आनीक many people the surrounding village houses which are there along Kushavati river म्हाका दिसता लोक मुजे बरें येयला आनी ती बँक्स बांदपाक ती धोड बांदपाक कित्याक ते सॉयल इरोशन जावन हो जाणा माती धोड ती सारकी घराको पावल्या. सो आय रिक्वेस्ट the honorable WRD minister to take up this issue. We have put it forth with the concerned officers. Speaker sir, जेन्ना आमगेलो ओपन डिफेकेशन फ्री म्हणून सरकार सांगता आनी we have said it that Goa is open defecation free. I am ashamed to say that 30% of our villagers in Kepeng constituency आमकां तांकां टॉयलेट नाय. आनीक म्हाका दिसता टायम एंड अगेन आमी PWD लोयत म्हाका दिसता रिक्वेस्ट केल्ले आमकां हे टॉयलेट्स प्रोविजन हें दिवपाक. कित्याक आतां पयलींचो काळान ते भाशेन ना. सगल्यांगे लोकांक बायलां चेडूं मनशांक भुरग्यांक भायल्यान वचपाक हें टॉयलेटां ओपन बोत दिसना. सो आय डोंट नो म्हाका दिसता सरकार आजून म्हाका ते ओपन टॉयलेट्स प्रोवायड करपाक कित्याक फाटसोत काय म्हूण. दो दे हॅव पूट इट ऑन द पेपर दाखयलां की वी आर फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन बट आय फील दॅट स्टील 30% ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी दे डोंट हॅव बेजीक फॅसिलिटी लायक टॉयलेट. स्पीकर सर जेन्ना आमी सोशल स्किमार जेन्ना येताय आनी प्रोविजन जेन्ना इतलें केलां लाखांचें म्हाका दिसता जायत जाणांक ह्या आतांच म्हाका ऑनरेबल आमगेले स्पिकरान एक थोड्यो फॉर्म आमगेले एप्रूव जालो जी अटल आसरा दिले आनी आय एम थँकफूल टू द गव्हर्मेंट की म्हाका दिसता आय एम द हायेस्ट आय डोंट नो हू एल्स इज द वन ऑफ द हायेस्ट ऑलमोस्ट 200 अटल आसराक आमी लोकांक ह्यो फॉर्म करून 1.5 लाखाचे पयशे आमी पावयले. 450-500 उंच फॉर्म केल्ली. सो आतां आनी एक 200 तरी आमी केलें.
सो बट म्हाका दिसता ते OBC कितें इशू आले दॅट ऑल्सो वी हॅव सॉर्टेड आउट बट हे जातले बेगीन जाच्यो ज्यो स्कीम हावज वायफ जो गृह आधार लाडली लक्ष्मी ही टायमार मेळना जाल्यार हो जाण डिपेंडंट आसताय हे पयशांचे तेंगे मेडिसीन बीन हाडपाक बट सरकार बाकीचें सगळें कोता बट जेन्ना ह्यो सोशल स्कीम्स ज्यो आहाय लोकांक पयशे मेळपा जाय टायमार ते मेळनाय म्हाका दिसता सरकारान हेजे नोंद घेवन हे टायमार तांकां दिवचें बिकॉज मोस्ट ऑफ देम widows, they are totally dependent upon this schemes. Speaker, तेन्ना जेन्ना हांव येता आसतना जेन्ना आमगेले BPL म्हणटाय आमी जेन्ना तांकां फ्री रेशन मेळटा कालींच म्हाका फोन येयल्लो की 24,000 कोणा आमी इनकम सर्टिफिकेट आहा तांकां रायस बीन दिताय म्हण 24,000 per annum is nothing. I think this has to be increased. 24,000 आनी कोणा ते 24,000 इज नथींग 2,000 म्हणजे इनकम आलो मनीस सर्वायव जाता आनी 24,000 इनकम दिल्यारूच तेका मेळटा रायस नाजाल्यार खंय कोणा नाल्यार मेळना म्हाका दीस अमावंट हॅज टू बी इनक्रीज आनीक ह्यो जे आमकां गरिबांक खरेंच ज्यो बिलो पॉवर्टी लायन आहा तांकां हे जे तेंगेले हक आहा तो दिवपा जालो बिस्तें करपा जाय म्हूण केलें 24,000 दाखयले आनी 24,000 समज ते 30,000 दाखयल्यार तांकां ते फॅसिलिटी अवेल करूं मेळना म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी इनक्रीज आनी हें मातशें चड अमावंट दाखोवपा जायो एटलीस्ट 70,000-80,000 देन ओन्ली दे कॅन अवेल दीस बेनिफीट सो म्हाका दिसता दीस हॅज टू बी रेक्टिफायड स्पीकर सर जेन्ना हांव म्हणटा आर्कायव्जांत येता आय हॅव 2 फोर्ट्स इन बेतूल एंड काबुदेरामा आनी ऑनरेबल आमगेलो सोशल वेलफेअर आमगेलो मिनिस्टर बाब सुभाष चीफ मिनिस्टर येयलो 2 क्रॉस केला आमी येत्या वर्सा फुडें आमी परतून छत्रपती शिवाजी महाराजाचो जेन्ना राज्याभिशेक दीस आहा त्या फुडें आमी परतून वयतले आनी परतून भाशण करतले की आमी हो फोर्ट रेन्युवेट करतले म्हूण स्पीकर सर गव्हर्मेंटा कडेन सगल्यांक कडेन नोकरी दिवपा जायनाय बट हे जे फोर्ट आहाय ते आमगेले बेतूल जावं काबुदेरामा जावं तितूंक तो समज आमी तरी बरो करून ट्युरिजम प्ले स्पॉट केलो विथ ऑल द बेजीक फॅसिलिटीज तांकां टॉयलेट आयल्या तांकां एक टॉयलेट लयत ना काबदेराम फोर्टांक इतली ट्युरिस्ट येता एक टॉयलेट ना सो हे तरी आमी तरी बरें अंडर ट्युरिजम तरी घेन वो आर्कायव जो कितें आर्कोलॉजी घेन तरी आमी तरी बरें मेनटेन केले जाल्यार आय थिंक सरकाराचो 20% पेज वयतलो people youth will have their own employment they can do something there and earn so I request humbly to take up these issues Betul Fort and Kabdaram Fort speaker sir jenna 2 minutio anik ek ulayta asona jenna election पयलेंच अशें कोन बस स्टँडाच्या वड इनॉग्रेशन केलें फावंडेशन स्टोन घायलें आज पासून आम बस स्टँड सोड बस शेड लोय सारकी ना केपें बसीक रावपाक एक शेड ना बस स्टँड बांदपा खबर सोडीच सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर आमगेले केपेंच्या मतदारसंघान हें चोवपाचें आमगेलो युरी बाबूय आहा म्हाका दिसता एक कोंकणीन कितें म्हण्या पांय गुण केन्नाय बरो आहल्या म्हाका दिसता बरें जाता कितल्या वर्सांनी जेन्ना युरी बाब कुंकोळे आमदार जालो आनी हांव केपें जालो आज म्हाका दिसता फर्स्ट टायम ह्या वर्साक इतलो पासूय येवन फ्लडींग जालां तुका फोन येयल्लो रे युरीको ना फोन येयल्लो हे पाटी फर्स्ट टायम फ्लडींग जालें ना हांव PWD मिनिस्टराक देव बरो म्हणटा बिकॉज देर वर 3-4 मेजर culverts which has been built for the water to cross through so epati paroda flooding jalna but that work is been taking on for almost 2 years I request the honorable minister tank जातिल्ले बेगीन तो रस्त्याचें काम जावपाक कित्याक थिंगा पयर एक फेटल एक्सिडेंट लोय जाल्लो रोडूय त्या थिंगा होंड पडो आहाय सो तो रोड ताबडतोब जावपाक आनी त्या रोडाचें काम जावन म्हाका सदां बेगीन क्लियर जावपा जाय स्पीकर sir with all this I say thank you Shri Cruz Silva. Speaker sir, thank you for the opportunity as I raise to present the views on the budget presented by the Honorable Finance Minister of the state. At the outset, I would say that our annual exercise of presenting budget, discussing it and approving it, and later again presenting a supplementary demand is a ritual that is performed. But I would ask, how effective are all this? Are we making proper budgetary provisions? Are we making better schemes? Are we taking prudent financial decisions? And are we reducing the ever-widening debt on Goa population by controlling the wasteful expenditure on unnecessary projects?
In order to find answers to these questions, I turn to the latest report number 1 of 2023, submitted by CAG, which has analyzed the financial year of 2021 of the Goa state. The analysis, finding, and observation by the CAG in this aspect are eye-opener and what actually happens with the budgetary provisions, and hence it is necessary for all of us to know these findings. I have obtained this under my LEQ number 63 that was replied on 19 July 2023. What are the major issues? Speaker, sir, during the last 5 years, 2016-2021, outstanding debt, excluding off-budget borrowing of the state, ranges from 26.71% to 31.51% of GSDP, breaching the ceiling of 25% of the GSDP set by Goa FRBM Act. In budget, we make provisions, and later they are enhanced in the supplementary demands. But, sir, the budgetary management of this government is pathetic. Supplementary provisions, 5 crores or above in each case, aggregating to rupees 760 crores, obtained in 20 cases during the year, proves unnecessary, as the expenditure incurred did not reach even the original provision of rupees 5,030 crores. So please verify and provide correct provision of each department. Sir, industry sector is a primary driver of state economy, and its contribution to GSDP has increased by more than 4% in the last 5 years. On the other hand, the distribution of agriculture and service sector shows a decline during the same period by 2.38% and 2.39% respectively. This is of concern. I think we need to pay attention to agriculture. I will speak on this further. So many new projects are proposed in this year's budget, but what is the state and tend to project completion of our government department? An assessment of capital blocked in incomplete capital works is also an indicator of quality of capital expenditure. The year-wise details and age analysis of the incomplete project, which are more than 1 crore each, as on 31st March 2021 shows that a project which commenced as long as back as 29 to 2010 remained incomplete as of 2021. As many as 203 projects, which estimated cost of 925 crores, were pending. By spending around rupees 545 crores, what are the reasons for such a long delay? Government has announced that some of the loss-making corporations will be closed. How many are closed as on date? As per CAG, out of 16 state public sector enterprises, accumulated loss of 4 SPSE stood at rupees 295 crores at the end of 2021. Due to the accumulating losses, the net worth of 2 SPSEs has been completely eroded. For the 9 SPSEs, registered negative return on equity at the end of March 2021. CAG has scrutinized the appropriation account for the year 2021, which revealed that an expenditure of 26 crores was incurred without any budget provision under appropriation 8.2, service revenue section. The reason for not making any budgetary provision for debt repayment under charge expenditure that called for was not furnished by the Directorate of Accounts, March 2022. The expenditure without budget provision, contravening the provision of Constitution, the state government may ensure that this practice is discontinued immediately. Which are these expenditures? We have to consider all these issues when we discuss the current budget. This budget, as it claims, shows revenue surplus of 670 crores as compared to 60 crores last year, which itself is unrealistic. This government has become more of event management. The best example in a manner of which G20 summits are organized. G20 summit, lot of unnecessary expenditure on decoration in various places.
Also, unauthorized use of Mario Miranda art by the decorators is questionable and should be stopped. Planning statistics evolution. Government is now talking of Swanpurna Goa 2.0, but this is a hollow talk. The goal of Swanpurna 1.0 has not been achieved. Not a single goal has been achieved. Health, social security, financial security, shelter, electricity, water connection, toilets, aids to senior citizens, revival of agriculture for all is not achieved. And hence, launch of Swampurna 2.0 is questionable. It is just a self-congratulatory talk and trying to impress the central government by giving a wrong signal of our achievement. Similar things was noticed when Goa declared itself open defecation free, when in reality it was not. Finance, online digital payment system was supposed to introduce, but there is no sign and very few departments are implementing it. Administration claims that non-performing corporation will be closed. How many such corporation has been identified and closed? The CAG report has clearly showed the issue with these corporations. Mukhya Mantri 20/7 helpline, has it been started? How much effort need to start this? If there is a disaster, it is our experience that no government officer picks up on. Health, has generic medicine centers been set up in GMC as claimed? So agriculture उलयत आसतना agricultureचेर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी agriculture थोडो आतां प्रोग्रेस जाता. थोडो आमकां वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्टर तेजे प्लस agriculture मिनिस्टराचे मुखार agriculture जायते इम्प्रुवमेंट जाला. पूण जो फंड तिंगा मेळटा तितलो सपोर्ट आमकां जायना. तो फंड इन्क्रीज करपाक जाय आनी मशिनरीज बी आहा त्यो आनीकूय वाडोवपाक जाय. आनी मेन प्रॉब्लम आहा ते हिंगा स्किम्स आहा ती स्कीम जेन्ना पास जाता तुगे फेन्सिंग जावं को मशिनरी घेता जाल्यार तुवें पयलीं ते पयशे भरपा पडटाय आनी मागीर तुका मेळटाय. सो हें व्हडलें प्रॉब्लम. जेन्ना तेजी प्रपोजल्स क्लियर जातात ताका रोखडें सबसिडी मेळपाक जाय. ताणें तेगे पयशे घेवन मागीर सबसिडी बी एका दोन वर्सां हें जावपाक शकना. हे बेगीन जर पयशे मेळ्ळे जाल्यार आनीकय आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्खे गोंयांत agriculture मुखार वयतलें. Close by 1 minute. Revenue. The house is extended by 5 minutes. Revenue. There is a need of huge fund to repair duplicated Khazan land fields. There is a need to revise rules for Swiss gate auction and introduce cashless transaction to contain corruption. Fire and emergency department. So there is a demand by the retired officers who could not get enhanced scale before retirement. They must be provided justice. Information and publicity. This department is wasting money by organizing or spending funds on events. So archives. The archives, AMCHI archives are the best archives in India. There are almost 3 crores records of AMCHI archives since 1350. But actually, the status kiti the records the safe आहे ते कितले digitalized झाले. Archaeology. There is a need to map all the notified archaeological sites. Government is not aware of few of these sites. Also, the proposal of developing Chandor village as a heritage village is welcome. Any work in this regard has started? Art and culture. So libraries promote करपाक तशे भाशेन आमचे तियात्रिसां space दिवपाक जाय तांकां perform करपाक. Official language. The publication येतात ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाची ही रिड्यूस जाली. आतां तांकां एवॉर्ड्स मेळटाले ते 4 वर्स जाले ते बंद आहाय. हे परत ते रिवॉर्ड्स रिज्यूम करपाक जाय कित्याक ही इनजस्टीस त्या रायटर्सांक ते लँग्वेज वर्कर्सांक. तेजे भाशेन एक्सायज डिपार्टमेंट. द करप्शन कॅरीड आउट इन एक्सायज डिपार्टमेंट इन Pevne is serious and strict action has to be taken. So tourismaचेर helipad built at Old Goa. थिंगा सोंजा फंक्शन केलें ट्युरिजम डिपार्टमेंटान. आतां एक हेरिटेज सायटी कडेन ओल्ड गोवा आनी थिंगा अनाउन्समेंट केला थिंगा सनबर्न EDM फेस्टिवल जातलें म्हण डिसेंबरान.
डिसेंबरान सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त जाता थिंगा आनी हेंय फंक्शन त्या टायमार केलें जाल्यार थिंगा जायती घुसपडोळ जातली. त्या टायमार थिंगा यूज करपाक ओल्ड गोवा फेस्त करपाक EDM फेस्टिवल करपाक. तेजे भाशेन आज प्रमोट केला, संजाव प्रमोट केला ट्युरिजम डिपार्टमेंट. तेजे भाशेन एक सांत पेद्रो फेस्त आसता 29 जून. सो हेंय फेस्त जे आमचे विलेजांनी आसलना वेळी कुडबण ते सायडीन जाता तेंय ट्युरिजमांनी घेवन तेंय प्रमोट करचें म्हण मागता. Registration department, a request to bring mutation process into online service. To sale and deal registration process is slow and people have to visit several times. So, सकाळी आमचे एक CMRनी डिसिजन घेतला आमचे मार्केटां लोकल मार्केटां स्टॉल्स घालपाक शोर. सो तेन्ना आमचे सगळे घालता थिंगा एक प्रोविजनूय दवरचें टॉयलेटांक. सो तेजे भाशेन आमचे पावर हे फावटी आमकां पावराचे जायते प्रॉब्लम जाला. वेगवेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीक 10 मिनटांनी लायट वयता आनी 2 वरांनी 3 वरांनी येताली. थिंगा आमी क्वेश्चनिंगान काडलां आमचे ट्रान्सफॉर्मर्स कितले वर्सांचे ते 30-40 इयर्सांचे थिंग ट्रान्सफॉर्मर्स जाय. थिंगा आख्खें अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें काम आहा. कित्याक आमचे थिंगा लोकांचे ती स्टेट ना कित्याक सगळ्यांक इन्वर्टर आसपाचें. फाटीं पावसान रातचे 2-3 कॉल येता कॉल मेसेज पासून. सो ह्या लायटीचे मातशें प्रॉब्लम मातशें सॉल्व जावपाक जाय. तेजे भाशेन फिशरीज बिकॉज आमी जायत्यो न्यू स्किम्स आयल्या. ज्यो न्यू स्कीम येता त्यो पोरनेल्यो स्कीम बंद करून न्यू हाडची न्हू. फिशरीजांचे उलयता आसतना ट्रॉलर्स ओनर्स तांकां एक फिशींग बॅन आहलो 45 days पयलो. जून आनी जुलायचे 15 days. जुलाय 15 ते स्टार्ट जातालें परतें. पूण जेन्ना आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आहाय हो बँड इन्क्रीज करपाक मागलो जेन्ना आमचो CM आहलो एक्स CM मनोहर पर्रीकारान ताणें एक स्कीम काडली टॅक्स बेनिफिटाची ट्रॉलर्स ओनर्सांक दिवपाक. आनी ताणें ही फिशींग बँड आहा तो 60 days केल्लो. हें कॉम्पन्सेट करपाक एक सबसिडी हें केलें टॅक्स बेनिफीट डिझलाचेर दिवपाक. 100 रुपया ते डिझलाचेर दिताले. आनी ही स्कीम आख्खे इंडिया फर्स्ट टायम हे बेनिफीट ट्रॉलर्स ओनर्सांक मेळटाली आनी गोंय स्टार्ट जाल्ली. तेच फाटल्यान महाराष्ट्रा स्टार्ट जाली, केरला, कर्नाटका, तामिळनाडू स्टार्ट जाली. पूण कर्नाटका ते स्टेटीन कितें केलें सबसिडी ती दिता ते ऑन द स्पॉट ते दिवपाक लागले. पूण आमचे ट्रॉलर्स ओनर्सांक ते मेळटाली ती डिले जावन मेळटा. आनी आतां आयकलां ही सबसिडी तुमी काडपाक सोदता आनी ही काडली जाल्यार आतां ऑलमोस्ट 25% ट्रॉलर्स बंद पडटाय. ही जर सबसिडी तांकां ही बेनिफीट्स मेळना जाल्यार हे ट्रॉलर्स ओनर्स वचपाचें बंद करले. आयज दुसरे स्टेटीन ट्रॉलर्सांक हे बेनिफीट मेळटात आनी थिंगाचे नुस्त्याक आमचे स्टेट. एक मिनट. द हाऊस इज एक्सटेंडेड बाय 5 minutes. आयज आमच्या मार्केटान नुस्त्याक येता 100 ट्रक भायले येता. इतलो डिमांड हिंगा नुस्त्याक आहा आनी आमचे ट्रॉलर्स ओनरांक तूं एनकरेज करना जाल्यार हे आमकां हे नुस्तें सगळें भायलेंच खावपाक पडटलें. ही एडवांटेज दुसऱ्या स्टेटान जायते तांकां स्किम्स आसात. ह्यो आमचे हांव मागता फिशरीज मिनिस्टरा लागीं CM लागीं ही स्कीम ही ऑन द स्पॉट सबसिडी दिवपाची कंटिन्यू दिवपाक जाय. आनी तेन्नाच हे आमचे ट्रॉलर फिशरमॅन नुस्त्याक मार्केटांत घेतले आनी गोंयकारांक नुस्त्याक सवाय मेळटलें. सो आनीक जे आमचे डिमांड आसा ते कित्याक डिमांड टायमाचेर उलयतलो. थँक्यू. The house is adjourned till 4:30.